students? How are you? You are fine? Yeah. So, previous class, we will explain, we will tell some basic concepts. What is that basic concepts? It is very important. What is that? Distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? So, distance is called actual length of the path. Displacement is called the shortest path. Actual length path is called distance. Shortest path is called displacement. There are 2 points. One is initial point, another is final point. So in that way, I will explain in this class speed and velocity. So speed is a factor of distance, velocity is a factor of displacement. Already distance and displacement completed that portion. So next portion is speed and velocity. Before that, what is speed? What is speed? Speed equal to distance by time. Actually, distance by time. So generally, speed is equal to formula distance by time. So it is very important formula. In our physics, in our 9th class, it is very important speed definition. Here, time is denominator factor. Time is independent factor. Time is denominator. Distance is numerator. Denominator. So, eppadaithe denominator lo time undo, that called rate. So, time is nothing but rate. So, the rate of distance is called speed. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఏదైనా ఒక వెహికల్ కానీ ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పేది ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది అని చెప్పాలంటే ద రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ స్పీడ్. ద రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, రేట్ మీన్స్ టైం, డిస్టెన్స్. సో ద రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ స్పీడ్. సో వాట్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ స్పీడ్? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ because scalar means only magnitude but no direction. Vector means both magnitude and direction. ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మనం తీసుకుంటే దానికి magnitude డైరెక్షన్ ఉంటే వెక్టర్ అంటాం. సో ఓన్లీ magnitude but no direction is called scalar. So thus finally distance is a scalar quantity, already I told. Then speed is a scalar quantity. So distance is measured in meter, time is measured in second. Then finally SI unit of speed is meter per second. Okay students, what is the formula of speed? Speed is equal to distance by time. Yeah. So in this case, how to calculate average speed? How to calculate average velocity? For example, I will explain one example. It is very important example. It is a very easy example. For example, a bus travels from A to B, something like that. From A to B. From A to B, 450 kilometers. In 450 kilometers, in 9 hours. So speed is equal to distance by time. So how much distance from A to B? Yeah. So distance 450. What is the time required in this distance? 9 hours. So then finally speed is equal to distance by time. Distance means 450. By time means 9. Already I told. Speed equal to distance by time. So speed is equal to 450 by 9. A bus travels from A to B. Distance covered by the bus 450 kilometers in 9 hours.
Then what is in each hour traveled by bus, distance covered by bus in each hour. How to calculate? Speed equal to distance by time. So 450 by 9. 450 by 9 means 9 5s are 50. 45. 9 5s are 45, 50. So 50 kilometer per hour. So this is kilometer. This is hour. Then finally 50 kilometer per hour. So students, please listen. Distance covered by the bus in each hour. Distance covered by the bus in each hour is equal to, what is that? 50 kilometer per hour. So actually A నుంచి B వెళ్ళడానికి బస్సు 450 kilometers. These 450 kilometers required for the time 9 hours. But in each hour the bus traveling means the distance covered by the bus, the traveling in each hour 50 kilometers. So this 50 kilometer per hour means 1 hour ki 50 kilometers. మరి A నుంచి B కి వెళ్తున్నప్పుడు టోటల్ గా 450 కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు 9 అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈచ్ అవర్ కి 50 కిలోమీటర్, ఎవ్రీ ఈచ్ అవర్ కి 50 కిలోమీటర్ ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? యాక్చువల్లీ టోటల్ డిస్టెన్స్ 450, టోటల్ అవర్స్ 9 అవర్స్. 450 by 9 is equal to 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour means in each hour traveling distance covered by the bus 50 kilometers. It is not possible. ప్రతి అవర్ కి 50 కిలోమీటర్ ఉంటుందని ఎలా చెప్పగలం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫస్ట్ 1 hour 50 kilometers, నెక్స్ట్ 1 hour 40, next 1 hour 100, next 1 hour 90, next 1 hour 60. So many variations are there. Yes, in that time, in that situation, how to calculate that speed? That is called average speed. మీకు అర్థమవుతుందా? టోటల్ 450 9 hours లో వెళ్తున్నప్పుడు మనం బై చేసుకున్నట్లయితే 50 వచ్చింది అంటే ఈచ్ అవర్ 50 వస్తుంది. ప్రతి అవర్ కి 50 వెళ్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు. ఎక్కువ అవ్వచ్చు, తక్కువ అవ్వచ్చు. ఆ కేసులో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్టరే యావరేజ్ స్పీడ్. So then finally the distance covered by an object in unit time. So in that particular time is called average speed. So what is the formula of average speed? So average speed is equal to total distance by time taken. ఇక్కడ మీకు ఎంత వస్తుందో ఆ టైం మనం తీసుకోవచ్చు. So speed means distance by time. Average speed means total distance by total time. So average speed denotes the how to identify how much total distance ఎంత కవర్ అవుతుంది అని. మామూలుగా ఎవ్రీ అవర్ కి 50 ఉండడం ఇంపాసిబుల్ అండి. ఉంటే పర్వాలేదు, ఒక లేదంటే ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి మనం యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ 400 తీసుకుంటాం బై 1 hour కి ఎంత తీసుకుందాం, 1 hour కి ఎంత తీసుకుందాం మనం తీసుకుంటాం. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టైం టేకెన్. So then finally the distance covered by an object in unit time is called average speed. So average speed, average velocity. So in these two cases which is very familiar. Okay students. So average speed is equal to total distance by total time. So in that average speed is a factor. So and this familiar. So average velocity. So in this average velocity, average speed, in that average speed distance is taken. In this average velocity displacement is taken. So displacement of this trip means this example 270 kilometers due to southeast means అంటే from A to B, A నుంచి B కి వెళ్తున్నారు. అదే A to B కి వెళ్ళాలంటే some another way. So actual length A to B, that is called average speed. Shortest path
ఇప్పుడు ఈ బస్సు ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలంటే ఒక షార్ట్ కట్ లో వెళ్తుంది. ఈ షార్ట్ కట్ లో ఏ నుంచి బికి రీచ్ అయింది. అలాంటి సందర్భంలో మన డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం. అది ఎలా వెళ్ళిందంట? సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ ద్వారా వెళ్ళింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఏ, హియర్ బి. ఫ్రమ్ ఏ టు బి డైరెక్ట్లీ, from A to B directly 450 kilometers in 9 hours already I told. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇలా వెళ్ళి అలా వెళ్దాం, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్దాం, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఏదైనా షార్ట్ కట్ లో వెళ్తుంది. ఇన్ దట్ టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ట్రీ డ్యూ టు సౌత్ ఈస్ట్ 270 kilometers. సో another time 9 hours. సో another velocity is equal to, జనరల్ గా మీకు చెప్పాలి, అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఎస్, సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్, హౌ మచ్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్? 270. మామూలుగా మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్తే 450 కిలోమీటర్ వస్తుంది. ఇదే ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలంటే షార్ట్ కట్ లో వెళ్ళాడు ఆ బస్సులు. సో ఆ బస్సు ట్రావెల్ అయినటువంటి డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ మీన్స్ 270 kilometers. సేమ్ 9 hours మీన్స్ 270 kilometers డిస్ప్లేస్మెంట్ బై 9 hours. 9 అంటే డిస్టెన్స్ తగ్గిన టైం కూడా అదే అనుకోండి. 270 by 9 మీన్స్ 9 3s are 27, 30 kilometer per hour. పర్ అవర్ కి 30 kilometers ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ బస్సు షార్ట్ కట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు. ఎవ్రీ ఈచ్ అవర్ 50 kilometers లోనే మీన్స్ 30 kilometers లోనే వెళ్తుందని రూల్ లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇంపాసిబుల్. ఒక్కొక్క అవర్ కి 30 మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే మధ్య మధ్యలో సమ్ వేరియేషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేదంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏదైనా జరగచ్చు, సంథింగ్. సో అక్కడ ఉండేటువంటి వేరియేషన్ ని ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిప్ 270 kilometers డ్యూ టు సౌత్ ఈస్ట్. ఇట్ మీన్స్ షార్టెస్ట్ పాత్ 270 kilometers in 9 hours means 30 kilometers. 30 kilometer means in each hour travel distance 30 kilometers per hour. The displacement of the bus is 30 kilometers. Every hour the displacement is 30 kilometers. Is it right? Wrong. It is impossible. In that time, the displacement of object in unit time, in particular unit time, is called average velocity. So, the displacement of an object in unit time is called average velocity. So, what is the formula? Average velocity is equal to total displacement by time taken. So average velocity is equal to total displacement by time. So displacement means shortcut. So students, average speed is equal to total distance by time. Average velocity is equal to total displacement by time. Average speed ఎప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈ పర్ అవర్ కి, ఒక్కొక్క అవర్ కి, అలాగే డిస్టెన్స్ పరంగా తీసుకుంటే మనం పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ప్రతి అవర్ కి అదే కిలోమీటర్స్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే కష్టం. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ద్వారా చెప్పుకుంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. షార్ట్ కట్. సో హియర్ యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ మీకు ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ గివెన్ టైం. Average speed and average velocity, it is a motion of a body in given time. ఇచ్చిన టైంలో ఎంత మూవ్ అవుతుంది అనేది చెప్పగలరు. They do not give any information about the motion. They do not give any information. ఇంకెటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. కేవలం ఆ మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎటు మూవ్ అవుతుంది, షార్ట్ కట్ లో మూవ్ అవుతుందా, స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవుతుందా, ఎన్ని కిలోమీటర్ అవుతుంది, పర్ అవర్ ఎన్ని వస్తుంది అనేది చెప్తుంది తప్ప they do not give any information about that position. So this is called average speed and average velocity. Now instantaneous speed we will discuss. Okay.
Okay, so average speed and average velocity we will discuss it. So in this case, instantaneous speed. What is instantaneous speed? For example, if you traveling in a means traveling by a bicycle, if you traveling by a motorcycle, if you traveling by a bike. సో నువ్వు బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు యాక్సిలరేటర్ మనం రేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ మనకి డినోట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం స్పీడోమీటర్ అంటాం. స్పీడోమీటర్ ఇట్ ఇండికేట్స్ how much speed of the that bike. So speed indicate చేసేది speedometer. This speedometer, it is very important in our daily life. So we can tell the speed of the bike. Yes, it is very important. Speed of the bike important. Yeah, bike at speed at any instance. అంటే మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు, జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు మన స్పీడోమీటర్ లో చూస్తే 60-70 మీద ఉంటుంది ఆ యొక్క ఇండికేటర్. ఎస్, ఆ టైంలో, ఆ పర్టికులర్ టైంలో మన 60-70 మనం చూస్తున్నాం కదండి. అట్ ఎనీ ఇన్స్టాంట్ మీన్స్ దట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ఇట్స్ స్పీడోమీటర్. మన స్పీడోమీటర్ చూస్తే 60-70 చూపిస్తుంది. ఎలా చూపిస్తుంది? మనం రేస్ చేస్తున్నాం, స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాం. ఎస్, సో ఇన్ దట్ టైం ఆ ఇండికేటింగ్ ఫ్యాక్టరే స్పీడోమీటర్. So that is called instantaneous speed. Yeah. So if this speed of the body, it is very important definition. So this is instantaneous speed ki definition. If this speed of the body, yeah, means bus or bicycle, bike, something like that. So bicycle ki speedometer undanukondi, bike teeskondi. Yeah. Changes continuous with time. ఈ బైక్ యొక్క స్పీడు కంటిన్యూస్ గా టైం తో పాటుగా ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. అట్ ఎనీ ఇన్స్టాంట్, ఏ ఇన్స్టాంట్ అంటే ఏ టైంలో అన్నా మనం తీసుకోవచ్చు, ఏ సిచ్యువేషన్ అన్నా మనం తీసుకోవచ్చు. యా, సో ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. సో స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఇఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది బైక్, అవర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ విత్ టైం. మరి మన బైక్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు, లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్పీడ్ ఒకేలా ఉంటుందని మనం చెప్పగలమా? చెప్పలేం. మరి స్పీడ్ వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక హైవే రోడ్డు మీద నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు 60-70 కిలోమీటర్స్ నువ్వు బైక్ మీద రేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ 60-70 ఎక్కడ చూడొచ్చు? ఆ స్పీడోమీటర్ లో చూడొచ్చు. ఇన్ దట్ టైం, ఇన్ దట్ ఇన్స్టెంట్, వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్? ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. సో సింపుల్లీ we can tell the speed of the bike. ఒక బైక్ యొక్క స్పీడ్ మనం పర్టికులర్ ఆ టైంలో 60 వెళ్తున్నాను, 70 వెళ్తున్నాను ఇండికేట్ చేసేదే స్పీడోమీటర్. ఇట్ ఇన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ విత్ ది స్పీడ్, దట్స్ వై ఇన్ దట్ స్పీడ్ ఈస్ కాల్డ్ instantaneous speed. Okay students, so in this case displacement time. Okay, average speed is equal to total distance by time, average velocity is equal to total displacement by time. So in this class, I mean in our 9th class, so many activities there. So in this chapter in our 9th class, how to body direction. So direction of motion of a body, it is very very important, it is very familiar. For example, take an object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఒక స్టోన్ కానీ మీరు తీసుకుని ఒక స్ట్రింగ్, ఒక తాడు తీసుకుని ఆ తాడు చివర కట్టి దాన్ని ఎలా సర్కిల్లో ఇలా తిప్పి జస్ట్ రిలీజ్ ఇట్, వదిలేయండి. అలా తిప్పి 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 వదిలేసిన వెంటనే అది స్ట్రైట్ లైన్లో ఫామ్ అవుతుంది. యా, సో దిస్ ఇస్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుందాం, which is tied to the string, which is tied to the string. ఆ స్ట్రింగ్ కి బాగా గట్టి కట్టేయండి. At one end
ఎస్. ట్రై టు రొటేట్, ఇలా మనం ఒకదానికి ఇలా కట్టేసి ట్రై టు రొటేట్, తిప్పండి. సో ద స్ట్రింగ్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, యా. సో యాజ్ ఇట్ మేక్స్ ఏ సర్కిల్, ఎలా తిప్పాలి? రొటేట్, సర్కిల్ లో రొటేట్ చేయాలి. నౌ రిలీజ్ ది స్ట్రింగ్. నౌ రిలీజ్ ది స్ట్రింగ్ మీన్స్ ఆ స్ట్రింగ్ వెంటనే రిలీజ్ చేసేది. ఎప్పుడైతే మీరు రిలీజ్ చేశారో దట్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. సో అబ్జర్వ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. It is very important. So we will observe that the object will be moving in a straight line. Definitely in that releasing point the object will be moving in a straight line with respect to released point. నువ్వు ఎక్కడైతే తిప్పి వదిలేసావో అక్కడ ఆ బాడీ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్రలో వెళ్తుంది. మీరు ఏదైనా సరే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుని ఒక చివర ఒక స్టోన్ లాంటిది కట్టి ఇలా సర్కిల్లో తిప్పి వదిలేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. దట్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ టాంజెన్షియల్. వాట్ ఇస్ దట్ పాత్? టాంజెన్షియల్ పాత్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద మోషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ టు మేక్ ఇట్ సర్కిల్ అండ్ రిలీజ్ దట్ body. That release, whenever that release body in that path is called tangential path. It is the identification of direction of motion of a body. Okay students, so in this class direction of motion of a body, and so in this way similarly మనం చెప్పుకుంటే కనుక చాలా రకాల మోషన్స్ అనేవి మనకి లెసన్లు ఉన్నాయి. సో అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి యూనిఫామ్ మోషన్. Yeah, it is very 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 important. Uniform, already నేను చెప్తున్న మాటలోనే ఉంది యూనిఫామ్. What is uniform motion? Yeah, యూనిఫామ్ మీన్స్ ఒకే డిస్టెన్స్ ఉండాలండి, అలాగే సేమ్ టైం అనేది ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person traveling from A to B in this X, Y, Z. There are three instances. From A to X, take it 5 minutes. From X to Y, 5 minutes. From Y to Z, 5 minutes. From Z to B, 5 minutes. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ క్లారిటీగా వెళ్ళలేదు, మీరు చూడండి. A to X డిస్టెన్స్ సేమ్, X to Y డిస్టెన్స్ సేమ్, Y to Z distance same, Z to B distance same. A to X is taken 5 minutes, X to Y కి 5 minutes. అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో సేమ్ టైం తీసుకుంటూ ఆ బాడీ B వరకు రీచ్ అయ్యింది. ఇట్ మీన్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం మీన్స్ అక్కడ అయిన టైం. So a body covers equal distance in equal intervals of time is called, what is that? Uniform motion. So మీరు పాలకొల్ నుంచి భీమవరం ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. There are 25 kilometers. This is distance. 25 kilometers లో 25 kilometers లో మీరు 1 hour కి టైం నోట్ చేసుకుంటున్నారు, డిస్టెన్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నారు. యా, 10 kilometers 1 hour, 10 kilometers నెక్స్ట్ 10 kilometers అగైన్ 1 hour, 5 kilometers half an hour. ద టోటల్ జర్నీ 2.5 hours. ఫస్ట్ అవర్ కి ఎంత టైం తీసుకుందో ఎగ్జాక్ట్లీ సెకండ్ అవర్ లో కూడా నీకు అంతే టైం తీసుకుంటుంది. అలా డిస్టెన్స్ ఒకలా ఉండి టైం ఒకలా ఉంటే ఫ్రమ్ ఏ టు బి టోటల్ త్రూ అవుట్ జర్నీ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ మోషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్? యా, ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది. యూనిఫామ్ మీన్స్ ఏమీ లేదండి, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్, ప్రతి డిస్టెన్స్ కి ఒక 5 kilometers కి 10 minutes పడితే నెక్స్ట్ 5 kilometers కూడా 10 minutes ఉండాలి.
అలాగే నెక్స్ట్ 5 కిలోమీటర్స్ కూడా 10 minutes ఉండాలి. దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ మోషన్. బట్ వాట్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్? Non-uniform motion means unequal distance in equal intervals of time. కానీ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉండవు, కానీ టైం ఒకేలా ఉంటుంది. దీన్ని ఈక్వల్ చెప్పచ్చు. టైం ఒకేలా ఉండదు, కానీ డిస్టెన్స్ ఒకేలా ఉంటుంది. సో ఏ బాడీ కవర్స్ unequal distance in equal intervals of time, or a body covers equal distance in unequal intervals of time. మనం ఆ యొక్క డెఫినేషన్ ఎలాగైనా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. That's why that motion is called non-uniform motion. Yeah, there are two motions. One is uniform motion, another is non-uniform motion. For example, in exhibition, మన ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళినట్లయితే Columbus, this is called uniform motion. For example, butterfly motion, butterfly ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఒకటి ఇటు మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ మోషన్. ర్యాండమ్ మోషన్ మీన్స్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. A best example of uniform motion in our clock, wall clock. This wall clock 1 to 2, 2 to 3 minutes hand, second hand, there are equal distance. That uniform motion means equal distance in equal intervals of time is called uniform motion. And non-uniform motion means unequal distance in equal intervals of time. So students, please listen carefully, observe carefully, watch carefully. చూసారు కదండి యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ గురించి, అలాగే యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ గురించి కూడా చదివారు. ఓకే, నేను మీకు హోంవర్క్ స్పీడ్ వెలాసిటీకి డిఫరెన్స్, యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ డెఫినేషన్స్ ఇస్తాను, నోట్స్ లో నోట్ చేసుకోండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, బై. This video, what average speed of an object in motion is. Let's understand it one more time, as this is an important concept. First of all, how will you define the speed of an object moving along some path? The speed of an object is the distance travelled by an object over the time it takes to complete that distance. Say the distance d is 20 kilometers and the time it takes to cover this distance is 4 hours. What will be the speed of the car then? Yes, the speed will be 20 over 4, that's 5 kilometers per hour. Look at the value carefully. What does it tell us? Does it mean that our object travelled 5 kilometers in every hour? Or in other words, does the value of speed say that the object travelled at a constant speed? Well, we know for a fact that the car does not magically start directly at a speed of 5 kilometers per hour. Its speed gradually increases. So if the car was starting from this point, then its speed cannot be constant. What if this was not the starting point of the car? Well, we still cannot say whether the speed was constant or not, because maybe the car was slow in the first half of the journey and then sped up in the second half. The given data does not imply in any way that the car will cover 5 kilometers in every hour. So if this is not a constant speed, then what is the speed called? This speed is called average speed. Average speed is defined as the total distance covered by an object over the total time taken. So in our example, we're given a total distance that the car travels and the total time taken by it to cover that distance. And hence we calculated the average speed of the car for the entire journey. I'm sure that you're clear with the idea of average speed now. So what's next? Look at the unit of speed used in the example. The unit of speed in this example is kilometers per hour, or kmph, and it's one of the most common units of speed. Yes, this unit is also used in speedometers. Suppose a car is travelling from point A to point B and the speedometer shows these values at these 3 instants. Notice at time t2, the speedometer reads 30 kilometers per hour. What does that mean? Is this an average speed? No, it's not an average speed. The speedometer shows us the instantaneous speed. It is the speed at that instant of time. Here, the speedometer reads 30 kilometers per hour. It means
at that moment of time, the car is traveling at this speed. It does not say that the car has been traveling at this speed or will travel at this speed. The value is only at that instant. And that is why we see that the pointer is never really constant in the speedometer. It keeps fluctuating.